Классно, сеф-мода начинается. Хотел с самого начала включить, чтобы типа логотипы там, потому что музычка такая, расслабончик, вот эта тема. Но она, наверное, позже начнется, потому что сейчас как-то... Scrapbook. View scrapbook if you new to Monkey Island refresher. О, окей. Заценим-ка Monkey Island 3. Странно, у него этот голос похож на кого-то, мне напоминает. Я просто только что вот играл вторую часть, по-моему, с голосами как раз. И там озвучка была, наверное, же этим же. Я... Mighty Pirate, Guybrush Threepwood. Прикольно такие эти наброски. Интересно, это настоящие девлоги всякие? Ну, то есть, как они дизайнили персонажа или... Не исключено. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Я это помню. Я, по сути, прошел первую часть давно еще. То есть, у меня еще, не запускался, короче, правильно DOS-бокс. То есть, я без DOS-бокса каким-то образом включил, и там звука не было. И я вот это в маленьком разрешении без звука всю игру прошел. И все равно это с тех пор одна из моих любимых игр осталась. А в том году буквально вот наконец-то включил вторую часть и как следует поиграл и прошел тоже. Потому что раньше мне не нравилось, что у него, короче, борода была, и поэтому меня это смущало, и я не хотел в это играть. А это, наконец-то, вот Return to Monkey Island, это полноценный сиквел именно к тем двум играм. Он начинается как раз со второй части, так что я прям в курсе о том, что куда пошло. О, Stan's Ships. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's Used Stan's Used with a letter Ships. of credit that I, sort of falsified. Кстати, насчет озвучки, я не знаю, включать, не включать. Я хотел... посмотрим, если тут будет много текста. Я привык просто эти адвенчуры как бы читать просто и представлять, как они их скажут. Но иногда озвучка тоже хорошая, но... My first ship was the это... I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathead joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. I scraped together a crew. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. Ага, вот это я плохо помню. Я концовку так как-то она как-то быстро прошла. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. Его там показывали все время. I met an old castaway there. Помню, точно. The locals wrote a lot of indignant letters to each other. Во второй части тоже было. О, вот этого я не помню. Я, по-моему, не дошел до конца все-таки именно первого Monkey Island. Turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? Cool. It was the beginning of something magical. Ага, потом не получилось ничего. Just in time to stop the wedding. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Big Whoop. Да, вот это я только там был. Это провидица, которая будущее там пересказывала и Вуду делала штуки. Это начало. Вот этот, у него украли монокль, у него постоянно беды какие-то с ним. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. О, вот это самый конец игры. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. Was he though? Elaine always seems to know when I need her. Вот это я, кстати, не запомнил, на каком моменте произошло. Там она начинается с этого, потом он рассказывает всю историю. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Вот этого я уже не помню, кстати. Это какая часть? Марли Трипвуд. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. Не было такого, это он выдумывает. Around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Нет. Это как раз третья часть, как раз 3D-шная. I erupted a volcano on purpose.
There's not a lot I wouldn't do for Elaine. I got buried alive. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. Ты шо? This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. Там же как бы вот этот скамбар делает, считай, кислоту подливает в вот этот грог. That's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Прикольно. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Well, let's hear it. I wrote a great haiku. God damn it. Там, наверное, было в игре в самой. This was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Вот это я точно не помню. Это, по-моему, как раз вот то ли... Там была какая-то... Curse of Monkey Island, наверное. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. О, да, вот это я видел. Я видел обзор на 3D-шную часть. И там еще танковое управление, типа худшая часть считается. Но это не Curse, а какое-то еще, как-то он назывался. Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. I had to wear a hook for a while. It came in handy. I went on trial for my life on 4 separate charges. I Ты defended шо? myself, of course. Этого все не помню вообще. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Ага. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. I defeated LeChuck with Окей. this. Так, His как leg came off as выключить easy as tearing a озвучку, loaf of интересно? bread. Ну, точнее, паузу ставить. О, get more paper for the rest of my adventure. Спасибо. Тут есть, короче, этот, в настройках, вот, текст, ну-ка, speech, окей. Вот, можно только текст или только speech? Ну, я сделал и то, и то. Да, вот, текст only можно. О, хорошо, я, если что, включу и то, и то. What? Это когда вот этот щелкает текст, буквы появляются, не очень. Previously on, это вот на... вот это, кстати, как тут есть опция, вот Writer's Cut, Mob Blather, Word Spacing. Это, короче, типа то, как... я так понял, как, типа, режиссерская комментарий прямо во время игры. А тут, поскольку эта игра, она об этом, о том, как... Ну, в общем, эта игра, она о том, как невозможно вернуться куда-то и возродить былое, потому что он сейчас попытается вернуться в самое начало игры, а там все поменялось, и об этом вся игра. То есть у нее такой философский подтекст глубокий, и это мне вот любопытно. Я потому что пытался не спойлерить, хотя я послушал как бы где-то 3 интервью с Роном Гилбертом в процессе разработки. Там мы тоже пытались не спойлерить, но в итоге я некоторые моменты услышал. И больше всего я играю в это, потому что Фрэнк Сафалди про нее много хорошего рассказывал. Ну, ему именно понравился в ней посыл. Вот этот, о том, что как бы сама идея, короче, я не знаю, смогу ли я за одно видео ее прочувствовать, потому что об этом вся игра, она же, наверное, долгая, поэтому бесполезная будет эта запись, в общем-то, но я все равно хотел записать, то есть я не хотел сам играть, потому что хочется пореагировать на некоторые ситуации, которые я помню. Я, кстати, в casual бы поиграл, честно говоря. All story, all fun, but with casual puzzles for busy on the go player. Hard mode. Не. More puzzles. Hard puzzles. Full monkey. For the pro adventure gamer who wants it all. О, это было написано даже в оригинале тоже. Блин, я, честно говоря, бы вот это поиграл. Мне с головоломки сами вообще нет дела до этого. То есть там реально такие запутанные бывают, что просто, нет смысла даже пытаться. Я иногда что-то там пробовал, но потом пришлось с Википедиями, со всякими этими прохождениями, видеопрохождениями, потому что настолько нелогично. Мне не нравится застревать в этих играх. Я бы даже на кэжуале поиграл, честно говоря. Вот то, наверное, и да. Как бы, знаешь, я в Dark Souls и так каждый день играю, а тут
Хоть тут, знаешь, не напрягаться сильно насчет этого. Хотя оно будет не так satisfying. Unexpected story begins. Сейчас покажет. Вау! Музыка из первой игры. А, не, блин. Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Это же его брат, точно. Да. Alright, I promise. Это тот, который играет Личака. Put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. Это они, короче, в фан-парке. Да, вон они. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah. Ага, это не их parents. Вау, оно начинается с этого. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. Winnie's Wonder if gift. it's real. Big Woo Amusement Park. Короче, на вот этом закончился второй Monkey Island, то есть это все был сон, скажем так. А теперь это продолжение как бы того момента. Sorry, Прикольно. boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. А их... I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. О, прикольная Best thing озвучка, в you'll ever eat общем-то. in your life. No fooling. Wow. Click on the ground. О, можно ходить уже. Talk to... без Чаки. Там просто были скелеты его родителей во второй игре, и поэтому было странно, когда он вышел из парка, а там были его родители, но мы нам не показали это, а теперь, оказывается, это не были их родители. Прикольно, такой, знаешь, этот, ну, как бы... What should we do next? Плот-твист. Gotta get Сразу. scurvy dogs. I can't believe you never had one. Окей. Так, а можно скипывать диалог, допустим, если я поговорю с ним? А, нельзя сразу? Окей, все время нельзя. Что тут? Так, а как, кстати, тут есть эти, ну, действия, фарсерный диалог, обычно правой кнопкой нажимаешь и... Я просто сразу вспомнил, почему мне не нравятся point-and-click адвенчуры. Сейчас именно, ну, в данном, вот именно при записи Галима, что слышно, как мышка кликает, оно потом на записи мешает. Я, кстати, наверное, сейчас поэтому сделаю игру прям супер громкой, пусть оно прям меня перекрикивает. Но еще и вот именно point-and-click мне не нравится, что тут ограниченное число действий, что можно делать. Хотя бы во второй игре, по-моему, или в третьей было такое, что ты нажимаешь правую кнопку, и там разные действия. Типа посмотреть, использовать, применить предмет хотя бы. А тут просто надо кликать. Это не очень. Так, а что тут? Как-то не это... Ой, графика, кстати. Я вот что, собственно, решил сегодня в это поиграть, потому что я вчера в Nights and Bikes продолжил играть, наконец-то, и... У меня, правда, что-то стал глючить, я не знаю, 20 FPS выдавать, при том, что, как бы, ну, там, видеокарта не загружена. То есть я не знаю из-за чего, но она реально плохо оптимизирована получается. Я думал, что не будет тормозить. И, короче, художник Nights and Bikes как раз сделал здесь графику, и я слышал, что она тупо никому не нравится. То есть всем... А, кстати, тут... Подожди, о чем... Тут фон поменялся, мы опять в фэнтези мире. Это типа, это... Вау, оно так незаметно, то есть, да, вот опять уже мы в этой реальности, которую они представляют. Ого. Подожди, а куда эти пошли? Я хочу тоже... Кстати, классно, быстренько ходят так и бесшовно все. Ну, можно сюда уже? Ага, пока просто не... Окей, пошли в Curvy House. Так, это инвентарь, да? Что тут? А, to-do list, это как одна из предметов. Так, а что тут? Muck around. Hey, Chucky, get ready to run. О! I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Найс. Там просто в Nights and Bikes то же самое надо было сделать с лесопедами. Scurvy dog that was bigger than my head. Звонишь, и потом, кто там такой, убегаешь. Ой-ё! Это, подожди, это где? А, это в бочке. Я думал, оно как пенек Smells такой. like grog. А, вот это и есть грог. Окей, мухи и крысин все нравится. Так, что попугай рассказывает. Sounds real. Cool. Вау, прикольно. Ну, короче, мне... Some places you go have scurvy dogs with cheese and The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Короче, графика, мне нравится такой стиль вообще. Хоть оно иногда вот именно в Nights and Bikes трудно видеть
какие объекты за какими находятся. То есть там вот бывает, когда ты за дом заходишь и непонятно, то есть, ну, перспектива плохо воспринимается. Тут, в принципе... Вау, у него так много этих диалогов. Ну, короче, тут тоже, я думаю, будет это... Оно плоско, в смысле, восприниматься будет. Но мне в целом графика нравится. Хоть и, как бы, фанаты ждут пикселей и... Возможно, еще сделают какой-то пиксельный фильтр, там, я не знаю. Come on, let's go. Что тут? Return outhouse key when finished, or else. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Ого. I'll bring можно? this right back, sir. You'd be wise to do that. I got no. the leg from the last kid who didn't bring back the key. Можно Now тут lock the экзамен. outhouse outside. Окей. О, я хотел выйти из инвентаря. Подожди, а как из него выйти? Просто где-то нажать? Окей. How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's 8. money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. О, прикольно, хоть объяснили. Просто 8 так странно, ну, как бы не piece of gold. You can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit. Тихо. What should we do Chucky has next? good ideas. Gotta get some scurvy dogs. I can't believe you never had one. Окей, но... Так, что это? Вот это они? А что они на двери? Это вверху тоже, окей. Ну это как типа, получается, кровяночка, да? How much chicken foot fries? How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. Окей, Can we ордер. get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't see that well. For all I know, you could be some really short 30-year-old guy trying to take advantage of my disability. In which case, shame on you. You should know better. And if you really are kids, then I have to tell you, I don't like kids. Don't like talking to them. Don't like listening to them. Don't like to smell them. You come in here, make fun of me, sneeze on the food, spill stuff on the floor, and leave without buying anything. Yep. I'd rather have rats. Sounds I've about got right. good news for you then. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. Окей. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Ага, вот зачем нам была эта нога, окей. Вот это, конечно, сразу же... They call it Так, scurvy тихо, dog. вот что-то, Chien. честно говоря, много сильно разговоров. Опять же, оно для стрима просто не практично, что надо постоянно слушать, и это как бы такая одноплеерная игра в этом смысле. И приходится переговаривать этих. Так вот, что я хотел сказать насчет point-and-кликов, что ограничивает оно, как бы делает... То есть ты просто, получается, должен, по сути, как бы смотреть... Это как фильм просто, ты ничего не можешь особо повлиять, то есть ты просто можешь делать только то, что игра подразумевает, и надо догадываться, что дизайнер имел в виду, или даже как он пытался себя запутать, то есть настолько неприкольно. А вот в текстовых было классно, что можно было... ну тут можно заглянуть. О, тут так же самое. Что можно было, получается, любой вариант сделать, и на него была реакция, то есть, ну, разные действия хотя бы, а тут по одному действию. Мне такое максимально не нравится. Let's not go back there again. We'll Again? just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Okay. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Yeah. Вот так, окей. Good, you unlocked it. Может, это пока туториал. Ага, так, тут где-то мелочь должна быть. Так, что это сразу же? Ну, это небось, какой-то винтик. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. Ага. That's called a slug. It's like a fake coin.
Слаг, прикольно. Так, бери. Peel of the floor. A fake coin is almost as good as a real coin. Ну, тот же все равно слепой, как бы. Окей, так, а вот это что? Ugh, what is this stuff? It smells the same as the toilet. Maybe there are coins down there. О, Gross. да чё? Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Хорошее начало игры именно. Gross. Так, о, это кто? Pile of filth. Как это ж I крыса. don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Это же тут крыса полноценная. Вот ее голова, как бы, или нет? Может, Ну, в принципе, тут как бы как будто больше нечего делать. It looks like a piece of eight. If you don't see Да блин, it very well. Галима, вот что вот эта кнопка лежит прям там же. А, ну, надо сохраняться, кстати, чаще. Ой, а чё? А, ух ты, можно ложить прям. Прикольная картина. Вот это, ну, хороший способ показать. Хотя оно выглядит, ну, воспринималось как ошибка какая-то. Тайап Чаки. Окей. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Да что же ну это такой single-minded? Ну давай уже. Вот уже ж так. На, сейчас. На. What can we get with this? Tastes like a piece of eight. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. О, Perfect. Take 'em, boy. класс. What are you Именно getting? мухи. What? Just kidding. Here's yours. Так а капл же. А, окей, разные, окей. Вау, даже смогли. Тост. А, нет, такие So тынь. good. What do you want to do now? I don't know. What do Go you to the wanna beach. Пошли туда. Ну, а что там закрыто? Там, смотри, там кто-то вон прям... Что тут? Подожди, где? На чем было? do? I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Молодец. Так, давай его Hey, привяжем наконец-то. Chucky, stand over here for a minute. No way. К теме. Почему? О, наконец-то можно... Exhibit removed. А. Aw. Так, что в этой двери? Она сказали, что уже нельзя... А, ну, наверное, потому что там, типа, вот эти соседи были. Так, ну, наверное, надо идти дальше за этими. Хотя, подожди, а что Did you тут? know А, your тут я feet уже был. won't smell if you don't wash them? I wonder where those two people we were following went. Да, кстати. Я хочу научиться скипывать диалог. Можно, интересно, так? That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. Подожди, кто это? Она может быть для... Прототип какой-нибудь Элейна или кого-то еще. Down the park, shitheads. Еще и оскорбляет на ходу. Так, там какой-то новый квест. Неудобно, честно говоря, что он в инвентаре. Ого, это все столько заданий. Sauce to my scurvy dog, feed the duck, beat Chucky race, check out anchor. Вау, класс, столько заданий. Причем все такие, ну, как бы... Как это называется? Подожди. Voluntary. Ну, короче, добровольно все. Что хочешь, то и делай. Want a race? You're on. Так, подожди. это- 3, 2, 1, go! Окей. Вау, норм. I win! Ой, дурак. Так они же раньше вот это, ну, плевали с этим, со всякими I've штуками. got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Ой, дурак. Что-то он мне не нравится. Так, какие у тебя I идеи? wonder Ну, where this path goes. какой? А, ну, в принципе, это же еще не конец пути. Окей. В принципе. Не, ну, мне вот визуально прям очень нравится все тут. Я не знаю. А, вот они, окей. Что расскажете? Excuse me. Yes? О, диалог пошел. Вот это как бы самая сильная сторона всей этой игры. Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Excuse me. Yes? Do we have some of your bread to feed the dog? We have some of your bread to feed the duck. I don't think so. Ну, Bought а it чё? for ourselves. Так, ну, его ж так много. Hey, hands off! А, Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. так, Чаки, как его выключить? А ну,
Есть тут там, я не знаю, а ну, подожди, интерфейс. Speech, subtitle, backing, what? Size, hover text size. Да, тут все, в принципе, хорошо. Subtitle speed нельзя. Display speaker's name. Вау, тут только всяких прикольно настраивал, хорошо. Text language. Я сейчас подумал, можно, в принципе, поменять... Подожди, где? А, наверное, уже сейчас нельзя, потому что я уже запустил. Я думал сделать, например, субтитры одним языком, а озвучку другой, чтобы как бы было понятно. Потому что я так я только что понял, что, может, не все английский знают, и тогда неудобно. Но я не могу, то есть, воспринимать никакой другой текст. Я только английский могу читать, как бы. Я все поэтому на нем играю. И, то есть, ну, я мысленно перевожу и сразу реагирую. Но я не хочу переводить текстом. То есть, это не для этого. И на английском не хочу играть, поэтому не универсально получается. То есть это по сути рассчитано на тех, кто знает английский и при этом не заморачивается воспринимать им. Я не знаю, короче. Чем больше я об этом думаю, тем меньше смысла это все делать. Oh yeah? Want a sword fight with me? You don't look very challenging. Well, excuse me. Блин, я хочу скипывать диалог. Ага, пауза на... Как скипывать диалог? Там, я не знаю, обычно на этих, на скам ВМ, там надо в F вроде нажимать, или... О, что это? What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy О, dogs. так берем. Норм. You should put that on your scurvy dog. Of course. А, их можно объединять. Окей, это, короче, все еще туториал. Все, есть один из квестов вот выполнен. Так, feed the dog, check out the anchor, sword fighting. Так, ну мне для sword fighting нужен sword, скорее всего. Окей, надо тогда найти все варианты, что тут есть. Она как будто бы, ну как бы адаптивно перемещается вместе с нами, чтобы было проще с ней взаимодействовать. Интересно. О, это там... As if. У нас же как раз задание одно, это pick the clover. О. О, коин. Как-то сильно вообще все так. Это, оно как специально издевается. На, ну кидай. Before you use up your wish, maybe you should save the game. Вау, оно даже предупреждает. Прикольно, прикольно. Да, в принципе. Вау. Ага, и вот. О, и можно типа все варианты перепроверить. D would disappear. А прикинь, исполнится. Speak backwards. Chucky has a mustache. Cool plant. Another scurvy dog. Да, кстати, нет. Я хочу speak backwards. Сейчас будет. Я реверс. Окей. Блин. Я не успел прочитать, что там написано. Подожди, а тут пауза. Ага. Oh man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Понятно. Оно еще и прям... Подожди, а чё escape не работает? Я не понимаю, оно все хочет, чтобы я мышкой делал. Неудобно. Так. Ну ладно. Рогатка все равно. То есть она... Просто невидимость. В этой, в... Nights and Bike как раз. Так, сейчас что ж, они прокомментировать должны. О, так это было одно из заданий. Смотри-ка. Make a wish. Ну да, тут любое подходит. В этом, ну, в Nights and Bikes, получается, одна из способностей это как раз невидимым становиться. Так, давай все проверим. Оно учит диалоги все обучить сразу. Ну давай, мастер, самое скучное. О, так она действует. Воу-воу-воу. Рабочий, как бы, котел. Well, точнее. Колодец. Окей.
Интерфейсы вот квестов мне не очень, конечно. Так, что за cool plan? I wish for a cool plant. Зачем? Plant? Да. What a waste of a wish. Ага. Ooh. А, хотя такой прикольный. I take it back. That was the best. Ну, они бесполезны тем, что мы их не можем с собой взять. Так что, в принципе, тут все задания Throw хорошие. my Да, coin in and make a wish. интерфейс. Лучше бы оно было на мышке, то есть, допустим, колесико вжимаешь, и там сразу же использовать предмет. И такое колесо предметов. Scurvy dog, backwards. Ну все, я все I wish for another остальные scurvy dog. уже Those использовал. things are bad for you. В шоке. Вау. И никто не смеется. То есть тут вообще не важно, получается, какое задание. Ну, какое желание. Ну, так, в принципе, они все довольно-таки безобидные были. Так вот, игра как будто вначале такая туториалит нас, а потом начнется все грустное, печальное начинаться. Пока реально такое child's play. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Ой, вот это вот идеально, когда так говорят. Я бы хотел, чтобы каждая игра Do так not говорила. pick the four-leaf clovers. А где он? Вот это вот? As if. Где кловерс сами находятся? Я не вижу. А тут нету этого, типа, подсказки, например, там, help или что-нибудь такое. Ну, там была во второй игре, короче, такая, там за какие-то за очки или за какие-то деньги, или за что-то внутриигровое можно было включить подсказку, и он говорит, какой-то странный предмет здесь. Let's О, be sword frank. fight. You can never hope to beat me. Найс. No way. You'll never catch up to my level. Кетчуп. I win. Спасибо. I win. А, это типа отсылочка к You этим guys are всем. both pretty weak. Well, Aw. anyway, that was fun. Вау, это мне на самом деле напомнило ситуацию из жизни, когда мы с братом на сцене тоже выступали, так сказать. Ну, не выступали, на пустой сцене заброшенного театра, в смысле, посреди парка какого-то мы там этих какие-то движения записывали, а девушка внизу как раз с фотоаппаратом издевалась над нами и тоже говорила, you guys are pretty weak. Тупо вот это такая жиза, как я не представляю. А, подожди, так я не это имел в виду. Sharp as a banana. I'll still tear you down to size. I for sure won that one. In your dreams. You fight like kids. Так вот откуда вот это типа, это же идея о том, что они вот когда sword fight, то это как бы это перепалка на словах. Так, давай еще. You're about as scary as a bowl of oatmeal. I'll be sure to break you fast. I'm so the best at this. Almost as good as me. I've seen better footwork from a footstool. Вот это вот первые две у них удачные, а вторые такие, типа, уже переходят на личности. Так, ну я, в принципе, сохраняюсь. Сейчас, я хочу реально сейчас перезагрузить и посмотреть, что будет. А ну, да, в меню. Хочу поменять язык и посмотреть, как оно будет восприниматься. Если нормально будет, то, в принципе, интерфейс. Тут можно язык просто, вот, допустим, текст. Я озвучку... Подожди, что есть разных... German, English, окей. Допустим, поставим какой-нибудь... Вот, Russian есть, Japanese есть. Ну, Russian, ладно. Как бы. Хоть это сейчас как бы нельзя, но надо проверить. Ох, сложно. Я помню, я когда включил, то там такой был... Ну, я в смысле, я так говорю, потому что мне очень трудно воспринимать текст, который я мало читаю. То есть я все на английском читаю. Это как бы не шутка. I once had the Попрактиковать. hiccups for 4 days straight. Я, наверное, реально буду на слух воспринимать текст, а текст вообще не смотреть. А ну, как они будут это шутить? Yeah, like a Doofus. doofus. Who's an amazing fighter, you mean? Okay, that was a good comeback. I know. You guys give new meaning to the term practice dummy. Практис дами, так там не In France, плохо we call a перевели, scurvy короче. dog a chien score butt. Там была шутка про бац, а бишон вообще... Короче, плохой перевод. Let's be frank, you can never hope to beat me. Так, I сейчас. relish the opportunity, you scurvy dog. I win. I Так, win. Your там что-то delivery было... is going to the wrong zip code. What? Окей, знаешь, что? Тут настолько плохой перевод, что я даже не могу его... Что?
выйти. Да, окей. Ну, короче, я не завидую тем, кто не знает английский, без обид, конечно. Так, давай нормальный язык поставим. Авторская версия, окей. Меньше дел. А ну, они такие же будут? Да, окей. Так как скипывать по одной линии? F. You guys give new meaning to the term practice dummy. Так, а как? Блин, я хочу, чтобы клавиатура что-то делала. Я хочу скипывать пробелом, например, или кнопкой, там, проматывать диалог, там. А что тут, кстати? Full screen ship. Ship motion effect. О. Рестарта нет, ладно. Goddammit, ладно. А ну, мне интересно, это, вот только что они сказали, ну, я хочу это. Так, вот второе, вот тут вот была отсылочка. Relish the opportunity, scurvy dog. Okay, that was a good comeback. I know. Your delivery is going to the wrong zip code. Your sword is as sharp as a banana. Окей, было уже. Скип! Как скипывать? I'm so the best at this. Almost as good as me. You're as subtle as two rhinos at a tea party. У нее ответы зато отличаются каждый раз, интересно. Кто там и что туда нельзя пойти? И у там какая-то странная такая греческая штука. Так, four-leaf clover, она прям здесь. Okay. Good luck with that. Прям тут, окей. Hold tab to highlight objects. О, я надеюсь. Да, я его видел тут, в принципе. Ой, вот это то, что я как раз хотел, подсказочки. Объекты, типа интерактивные, да? Вот, тут сюда можно нажать. И вот вон, вот сюда. Ух ты, вот это идеально вообще, чтобы не надо было пиксель-хантить. Я надеюсь. Нашел. Классно, она когда... Ага, то есть она все-таки тоже пыталась. Подожди, а что это? Это сам чеки, окей. Do you like to hunt for four-leaf clovers? Yeah, I leave them where they are and take the extra leaves off. I want things to be even. Ого. Подожди, even? Подожди. Even это как раз, чтобы вот, делилось на 2. А если odd, то это 3. А four, если... может она с 5? Окей, может быть. Я это уже нажимал. Прикинь, вот кто-то вот только вот впервые играет сразу в эту игру и думает, что так это типа квест вот такой, типа, ну, они тут просто мелкие все, ну там же как раз наоборот. То есть вся история наоборот про, как бы, ну, Рону Гилберту сколько уже? За 60. И именно ветеран индустрии, literally. И тот факт, ну, короче, тут больше смысла, чем оно выглядит. Будет, наверное, пока еще нет. Так, это было... Какие еще были там задания? В принципе, почти все. Feed the duck, check out anchor. Anchor, это здесь? То есть все на этом экране получается? Потому что тут... кажется, что можно еще... Подожди, вот это нельзя? I can stand on my head without using my hands. Ого, это сложно. Так, якорь говорит. Якорь должен... Ну, якорь, мне кажется, будет просто на другом экране. Вот якорь, ух ты. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Молодец. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? О, наконец-то. Combat. Shot from cannons at the people when you were trying to board another ship. Оно включило именно галимый диалог, который неинтересный, который надо промотать, и вот оно как, это все еще туториал, и оно такое, блин, ну кто точку вообще использует? Мне нравится, что тут единственная активная команда — это точка, буква U на клавиатуре, вот это слэшик вот этот направо, ну, значок больше. Зачем? Как? Почему именно это? Так неудобно. Он у меня прям там, где микрофон стоит, это надо каждый раз...
notice what happened when you missed the other ship and Well, joke's on you. I like listening to boring stuff. hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting. The anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way Если бы этот не храпел еще, тебе не интересно, не мешай. down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies, but the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. О, Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. good job. Интересно, если это все правда, то интересно. If you missed anything, you can press запятую. О, уже предыдущие даже. Ух ты, оно типа время останавливает. Так, нажмите вниз, чтобы предыдущие, вверх для следующих. Escape для выхода. Вау, история полная. Подожди, а если это... и пишут кто? Boy brush, don't feed the duck. Ага, то есть тут, небольшая история. То есть, ой, классно. Вау. Я, кстати, не эскейпом, а этими точкой, запятой тоже. Блин, надо куда-то... Так неудобно просто. Тут у меня клава тут... Прям там, где микрофон, и эти точки, вот, просто если я по-моему, показывал, какой у меня сетап. Но у меня, короче, микрофон стоит прям перед клавиатурой на такой резиновой подставке, огромной, широкой, которая вот постоянно палец у меня упирается и толкает, и это слышно на записи. Именно. Все не слава богу. Так, осталось только покормить утку. Подскажи, как кормить That's a утку. cool anchor. Did you? They started. Then people noticed what happened when you the current. But Так, надо именно нажимать. Я думал, если зажать, то оно полностью вперед. Я нажал на нее, а не на якорь, а она все равно... Окей. Класс, я теперь знаю, как играть. Так, их надо отвлечь. Что утка расскажет? I want to feed the duck. Окей. That's our bread. Excuse me. Yes? О, Brad, pretend... Could we have some? I don't think so. Goddamn. Excuse me. Yes? Will you pretend? What do you mean? Run along and find your real... That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. Ага. Have they? Very. I think they're trying to catch the duck. What for? Dinner? Damn. I think they're only feeding the duck. You haven't been watching them as long as I have. Вау. О, корзина. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days. No regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. Так, подожди. Having cursor means that you have control. Take some bread while the couple is distracted. And Ага. I've got the other half. Blah, blah, blah. Gotta run. How rude. Вау. Получилось. Так, я отсюда хочу покормить утку, чтобы она как раз от них отвернулась, и мы победили таким образом. Так что, надо почитать, что тут написано. А как? I stole it from that couple. Молодец, Кайброш. На. Ей. Они ее все-таки украдут. О, не, все, мы все сделали. Диди. А ну, Диди, мы все сделали. Do you want a sword fight with Он me? такой, I've это... seen you fight. Back in a few years, maybe. Вау.
harsh. Говорю, он, когда к ней обращается, то он так как бы, ну, стеснительно говорит, это прикольный тач. Все, мы все сделали здесь, я считаю. Find real parents. Окей, я думаю, пошли, короче, отсюда. Да? Можно уже? О. Ой-ё, это... Гайбраш, настоящий. Хоули. Еще более бородатый. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah, we got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big Wow. whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. The secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. Молодец. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. О, вот это настоящее начало. Это нам только что туториалы показывали, как скипывать дело. О! Вот сейчас... О! Вот оно, вот это я ждал. Просто один в один все. Melee. Вау, классно выглядит, честно говоря, даже... О! Я столько раз эту музыку слушаю, просто каждый день. Видишь, я всю знаю мелодию, честно. Это, кстати, похоже на то, как она игралась в Curse of Monkey Island. И озвучиватель оттуда похоже. Майкл Лэнд, вот он даже как раз композер этой песни. Такая... я не могу, она так уже вот как-то... При том, что я ее слушал просто даже вне игры отдельно. Я же говорю, я первую игру прошел без звука даже, не то что без музыки. А вторую уже с музыкой, но там не было этой мелодии, по-моему. И первый раз я ее послушал именно на Curse of Monkey Island. И с тех пор просто все версии вот так вот отдельно слушал. Там всякие мидишные, там потом FM-ные были какие-то, чиптюнные. Это же игра на всех системах портирована. Так, а это он сейчас... Friendly Place. Как-то немного рисковато. Если оно... Лучше бы оно призумилось сейчас к башне, прям как в оригинале, только теперь, поскольку графика позволяет, то чтобы реально... и оно, ну, как бы вот мы тут. Feels good to be back on Melee Island. Ага. Pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Of course. We lookouts have a lot of discretionary thinking time. I use mine to revisit my memories of every Ann, Jack, and Guybrush who spent 5 seconds with me a decade ago on their way to someplace else. Okay. Wow. Relax, I'm just winding your anchor chain. Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no. I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him.
Вау. He's an evil zombie pirate, terror of the seas. We've been enemies for my whole career. Guy steals all my best ideas. Mine. Okay. I guess вот это, но это скучный ответ. Вот это хороший. Steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. Вайф тоже скучно звучит. Тут He's это an я... evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Окей. Откуда он все знает вообще? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Это да, это как бы надоело, что He said постоянно the один и same тот же. thing about you. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long Nice. table in the back. I know where I'm going. We'll see. Вау, они даже это могли поменять, я в шоке. То есть, прикинь, скам просто это уже такое айконик вообще явление, потому что, ну, целый движок же на нем построили, там Loom, вроде как, и что там еще, там многие игры на Scam Engine работают, даже этот, Future Wars, like a mini I lookout. detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Окей. Так, а що? Stare into fire, warm my hands. Класна така інтерактивність іменно. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Это да. Так, сейчас. У меня вообще запись идет? Вроде да. Я уже думаю о том, когда включать-выключать, и буду ли я в это еще играть. Вот сложно с этими играми. Бывает, включил один раз и типа, окей, я понял. И больше никогда потом не играешь. Так, это начало, вот тут никогда ничего нет. И это всегда обидно мне было, что вот этот дом весь бессмысленный, по сути. Re-elect Governor Carla. В смысле, она еще живая? Так это сколько лет назад? Или это он позже пришел, но не намного позже? То есть, вау, ух ты, подожди, вот этот корабль тут не... Это что, личак? I better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. Blackguard. Так, пошли в скамбар сначала. О. Скамбар. Окей, он тут все-таки. Только тут как-то... Ага, этот выбито окно, там кто-то есть. Дверь вроде как работает. Time to talk to the pirate leaders. Да, ну я думаю, может сначала схожу к этому. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck О, is окей, up to. все-таки, вот это хорошо, мне такое нравится. Когда игра как бы... Ага, тут, конечно, вот этот стол поменяли. О, музяка, да-да-да. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Окей. I'm here to talk to the pirate... In the back. Так, подожди, это кто? А, это, вот это, я думал, это не стул, это чья-то голова. Или там тут 4 человека, странно. I'm here to talk to the pirate leaders about a... In the back. Окей. I'm here to talk to the pirate... In the back. I'm here to talk to... In the back. Окей. Она мне настаивает, как бы. О, так все на месте. Ага, что у них тут? А, ну что-то, кстати, что-то делают важное. Там карты какие-то. Ой, что тут с музыкой прям Роцк играет. I really need to talk with the pirate leaders first. Окей. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Новые.
такие именно emo-kids. Where are the three older guys used to hold court here? Прикинь, если бы они показали сейчас картинку всех трех пиратов предыдущих. Where are the three older guys? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials Nice. for each other and writing memoirs that no one will read. Damn. Тут этот стук по столу звучит довольно-таки стереоскопично, и кажется, что это звук в жизни. Hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Что-то они, конечно, мне не нравятся. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? They've heard of me, solid investment you've been waiting for. Salesman. Just a humble pirate, unworthy to be in your... Если я это скажу, они скажут so get lost, scrub. Что-то такое скажут, я думаю. Just a humble pirate, unworthy to be in your august presence. And yet, here you are. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. Кстати, да, что это? Price of incalculable monetary value, price of incredible cultural value. They don't care. Mystery for ages that must be solved. Да, вот это вот типа такого. Personal passion of mine. I really wanna find it. Вау, я даже... Вот тут все варианты интересные. И хочется... Вот я хочу... Реально, они все отличаются сильно. Как бы... приоритетом. И вот мне лично вот money максимально не... Ну, это то, что я все время в играх не выбираю. Ну что, галима. Cultural value это слишком такое общественное. То есть реально это надо, чтобы активистом быть, чтобы хотеть такое. Ой, это что, ноги висят чьи-то? Это кто-то выпал из окна? Окей. Mystery for ages. Вот я был, честно говоря, вот это. Что-то вечное. А personal passion это то, что нужно. То есть, ну, в смысле, надо стараться только для себя все делать, но я так не умею. Мне интереснее такое, все абстрактно. Но им будет все равно. Понятно. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Consider advancing me. I could make it worth your while. Available ship. God damn it. Я вот это бы сказал. Point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Окей. Зато им нравятся шутки. А я сейчас думаю, а как он сюда без корабля попал? Почему он сразу оказался на вершине горы? На чем он приехал сюда? Там же как-то не объяснено было, странно. With backing I can work it out, I could make it worth your while. Вот это, видимо, единственный вариант. If you don't take, LeChuck will grab it. Да, им все равно. LeChuck? Yes. The dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No. Они просто с ним будут сотрудничать. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Yeah. Have fun with your scary ghost friend. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Вау. Окей. No one cares. Так жестоко тут все, я не могу. Окей, мы поняли. Тихо. Сейчас еще сын с него поржет. Fine. I don't need you or your money.
I can do this Обиделся. on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Вот это правильно. Не надо ни от кого I like the зависеть. old pirate leaders better. Ага, такие галимые. Вот что происходит, когда говоришь с людьми. Так, он что-то пока к тому не хотел идти. О, вот эта улица. Вау, тут же сразу Элейн или кто это? Да. Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Окей, да, это типа он скипнул, окей. I was hoping you'd turn up in this story. How's your scurvy prevention project? What? Сразу про работу. You wouldn't happen to have a ship? Так, не надо. Remind me how long we've been married. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Ой, что за озвучивательница? Разве такая она была? Я не помню. Да, как проект. It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Я сейчас думаю о том, что как тут интересно все, что оно все, в смысле, все еще такое же. О, Вуду, тут к тому же есть, тут просто... going out of business. Просто отсылочки к оригиналу все. You wouldn't happen to have ship? Sounds like we both met Captain Madison. Ага. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. О. Yeah, that's true. Что с кораблем? No, silly. I came on a charter. Just like you. А, чартер, I окей. figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks. I'll try that. I feel better just talking to you. Me too. Вау. Блин, я не знаю, что лучше сказать, кстати. Вот это как бы перекладывание ответственности такое пассивное, а вот это наоборот как бы слишком эгоистичное. В итоге, ну я бы сказал, что ну тебе же, наверное, там уже пора, чтоб как бы, ну давай я. Probably gotta get going. You say goodbye first. No, you. No, you say bye first. 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 Блин. No, you. Okay. Bye. Bye. Вау. Он такой именно. Head over heels. It doesn't look finished. Ага, нет, точнее, it looks out of place. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. В смысле, это не она, а кто это? Это кто-то еще? Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster. Карла? А. Frankly, we were afraid not to. Так подожди, каким образом это не тот же самый персонаж? Это разве не Элейн? Она вроде такая же, я вообще не вижу разницы. Окей. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Не-не-не, don't take the flyer. Хотя, не-не-не, но это же будет как бы издевательство. Alright. They're having a half-off sale. А, вот это место мне надо так на... Ой, эти три тут все еще. Так, а где ваша крыса или кто там у них был? Попугай. У них какое-то было вот существо какое-то бегало, прыгало. Well, if it isn't Frank, Fred, and Finn, how are you? What you be talking about, boy? Oh, whoops. Sorry, I mistook you for someone else. In a good way, I promise. Aren't you that Guybrush Threepwood? What wants to be a pirate? And you're the pirate leaders. I was looking for you. А, они тут, We're ого. not the pirate leaders no more. Damn. Former pirate leaders is what we are. Damn, они I уже already met тут. the chilling trio who took your place. Ты And шо? your table. Escaped with your life, I see. What did you mean, wants to be a pirate? I've been a pirate for a long time now. You may call yourself that, but remember the 3 trials. Well, yeah, I did Them. those. I was proud to complete them. I still talk about it sometimes. Ad nauseum, Elaine says. It's Latin for something. Be that as it may,
I don't recall us being presented with evidence as to the completion В смысле? of all three. Так там же... That were part of your instructions at the time. Oh no, really? 'Tis true enough. Listen, can this wait a little longer? I've got a lot on my to-do list right now. It matters not. We've all of us moved on. Вау. Тоже такая интересная идея о том, что вот он пытался всю жизнь что-то доказать, а даже те, кто ему дали это задание, уже забыли об этом. Хоть он тогда и не сделал, хоть для себя он решил, что сделал. И это для него как бы было трансформативным таким жизненным переломным моментом, но теперь никто на самом деле не помнит. Это все у нас в голове, знаешь. How is that you're not the pirate leadership? How is it that you're... Time in democracy, boy. A lot of our supporters be dead drunk, or retired. Our eyes be sharp and our judgments keen. But once you be labeled old school, that's all that gets seen. The traditions of the three trials have become a joking matter in some quarters. Dark times. Aye, they even water the grog and mix it with fruit these days. Won't even strip the varnish No off. way. That's horrible. Что я не могу это читать до конца. How would you like to back my venture to find the secret of Monkey Island? Nope. The secret. What a prize! О, они That's what I знают. tried to tell those clowns in the bar. Ага. They say the pirate that holds the secret can never be sunk. That the wind always fills his sails. So Ага. you're in? Alas, no. God damn it. Those days are behind us. We've sold our ship and sunk all of the cash into our next venture. Huh? Which one? Didn't I hear that the ghost pirate LeChuck be going to Monkey Island? Don't say it. I'm afraid I'm gonna somehow wind up going with him. Не, я думал, они с ним хотят пойти. Do you know where I can ship? Что за next Tell me venture, да? about your next venture. 'Tis a fish shop on the high streets where the general store used to be. Окей. A place for buying of fish and telling tales about the catching of fish. We'll be open on the morrow. Be sure to stop by. Класс. We'll give you the friend's price on the unpopular fish. You said you don't have a ship? Where do you get your fish? From reputable sources. Понятно. We'll give you an additional discount if you don't talk about that where people can hear you. Okay. Hands ship. Why'd you pick this corner instead of the closest to the fish? Why'd you pick this corner? The woman that lives above the shop location is doing a bit of haranguing today. We'll stay clear of her. Thanks very much. Подожди, имеется в виду вот этот Вуду или еще кто-то? Тут столько всего. Do you know where I can get my hands on a ship? Nay, Stands were the only place for ships. they've shut it down and thrown the man into jail. Afraid you're out of luck? No ships. I wonder if I really should be trying to get on LeChuck's ship. I'll see you around. Seems likely. Так, а это что? Библиотека? At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Huh? Looks like Wally's got a new place in Melee. Oh, I Wally. hope he's not still sore about the monocle. Ага. The sign says, at Chamber of Commerce... Я понял. Так, а тут у нас эти Вуду все еще тоже? О, The International House of Mojo. This е, place hasn't changed in years. вау. Тут обе игры в одной как бы объединились. Е, Welcome, Guybrush Threepwood. Nice I to knew see you would again. come. I have been waiting for you. Cash, finance, secret. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Целую бутылку. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Damn. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again.
are unsure of the way forward, Ага, open this хинт-бук book for как раз. guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. Cool. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No Классно. charge. Now you must go. I have a luncheon. At this hour? It is a midnight luncheon, and Чё это your ланч-он? destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. God damn it. Так, а вот там вот дальше я не помню вообще, что там обычно просто выход на огромный овермэп и, ну, этот как это называется? Overworld map. Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. Только тут еще стрелки вот эти, они меня... Right, twice a day. Вот эти меня смущают, значки. Так, ну на этой улице вроде все. А что тут еще? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Музыка вроде как такая же, хотя я не помню ее сильно. Так, тут некуда. Ага, ну тут, в принципе, получается мало на самом деле места. Окей, а что дальше? Я не помню. Это А, вау, подожди, это... Да, не помню этого. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. The note says, Damn. Aw, this is where I risked my neck for Elaine. Точно. And she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Тут была камера немного ниже, где-то вот отсюда смотрела, и можно было вот это Али, и в ней, получается, был, такой вход в закулисье, в общем. Это ж все, как бы, искусственное. Подожди, это где? Welcome to my shop. Hi, Это кто? I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Спасибо. О, это сейчас будут эти... Old lady, да, что за... The old lady in the window. You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Там была шутка про how many что-то там lumberjacks Jack will take to lumber, там какие-то игры слов такие бесконечные были. А я думаю, почему тут про Смитов нету такого же варианта? Так. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Что она так рассказывает, как будто что не слушаешь даже, о чем она говорит. Ну, то, что модерно, это, конечно, грустно. То есть тут, получается, все уже в современном мире происходит. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Okay. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Cool. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Так если на лог уже написан... Ага. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Interesting. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Cool. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. Вау, то есть у всех разные интерпретации того, что дает секрет этот. Интересно, интересно. That seems enormously useful. Maybe. Depends on if you can close them again. How
would you like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, you know, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the docks. There's always somebody hiring somebody down there. Понятно. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Are these for customers? Not technically, but please, help yourself. That charming old guy who mans the lookout keeps bringing them for the parrot. Thanks. I'll just take a few. Тупо все забрал. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. Так, ну надо угостить его, конечно же, его же печеньями. It already looks well fed. Yeah. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Понятно. Ну, типа, лок — это замок и кудряшки, а она ж лысая, как бы, шутка. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Ага. Окей, это там, где ключи делаются. О. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Небось, как обычно, придется отвлечь ее, там потом побежать, чтобы там этот попугай там отравился или загорелся, и своровать что-то, быстро закинуть голову обезьяны вот сюда. Вот это такое, логика квестов, это неинтересно. То есть я в эту играю не ради квестов, то есть серию, ну, то есть Monkey Island. О, тоже помню это место. Otis! Howdy, kid. And Stan. О, Otis, Стэн. old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Я все еще чуть-чуть... Ну, вот я только что нашел решение головоломки, еще до того, как я вот literally нашел ключ, до того, как увидел замок. Это прямо, это вот, я помню, этот какой-то, ну, самый популярный квест-дизайнер, Тим Шейфер, об этом шутил или издевался, говорит, хуже всего, вот, вы как бы зафейлили дизайн, если игрок нашел решение до того, как нашел вопрос, ну, загадку. И тут именно это, я нашел ключ до того, как я узнал, для какого замка он пригодится. Это, ну, как бы, я не знаю, что они так решили. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Of course. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Понятно. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority.
I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Окей. Это я уже понял давно. О, а у этого... Any writing that was once here has been rubbed away. Ха. Хитро. It says jail rules. 1. No escaping. Все? Окей. Hey, Stan. Hello there, son. Когда он махает руками, рассказывает, так смешно. И в оригинале тоже там еще анимация. Вот это, он вернется. Это ж просто из этой игры, вот этот, я прям, ну, вот тогда это увидел, когда, в 2007 году, и с тех пор постоянно вот этот, ну, этот персонаж, вот, короче, вот он культовый уже для меня стал. Sorry, то есть нет. I was really hoping to buy a ship from you. Да. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do. Ха. Компетитору. Да, вот это про него. How to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, and strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sale, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Кстати, озвучиватель у него прикольный, в принципе. Could you refer me to a competitor? Stab me in the heart. You'd go to a competitor? Where's your loyalty, son? Well, seeing as you're in jail and have no ships and can't help me, I thought... It doesn't matter anyway. There's no competition. I drove them all out of business long ago. Nobody can play the angles like old Stan. I didn't really anticipate a situation like this one coming up. Прикольно, что он все еще типа корабли продает, хотя во втором он гробы продавал. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Окей. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Да, конечно. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. It sounds like you should have been arrested several decades ago. I mean, why now, all of a sudden? One word, jurisdiction. I was expanding my core business, you see, trying to provide ship owners with a variety of ship maintenance necessities. Sponges, barnacle scrapers, repair manuals, rudder tape. I had a whole line of products. I expanded my distribution to other islands all over the Caribbean. And that's when I ran into trouble. Some of those islands have different laws, you see, that might not seem so fair to men like you and me. They slapped me with a ton of paper, talking about things like standards of quality and consumer protection and environmental impact. They didn't understand that I wasn't really selling porthole wipers. I was selling happiness. And my customers were happy. They were perfectly happy right up until some clown with a briefcase came along and told them they weren't.
It's a crock, son, and that's why it won't stand up in court. I'll be out before you know it. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Cool, cool. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Cool. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Он просто не уточнил, какой именно это advice. То есть не that's great advice. Это какой-то так говорят сейчас типа that's definitely a game of all time. То есть не the best game of all time, не the worst, а просто the game of all time. Или там. That's funny. Are you sure there's no way I can get a ship from you? I'm afraid that's the case. Nuts. It's starting to look like LeChuck's ship really is the only available ship on the... God damn it. See you later. Yep. Норм, мне нравится, что он как бы по-честному... Watch your boots in here, son. It's like a swamp without the clean parts. Правилам играть. Ага, тут что-то вот... I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Вау. Или это шутка? Подожди, тут есть подсвеченные? Ага, вот объекты. How's your day going? Так, это Отис, это замок, это тут вроде как больше ничего нет. О, прикольно, что подсказки. О, это что? Вот я бы никогда вот сюда не посмотрел. At least this jail has 2 lamps. Yeah, we are living the life. At least the jail is well lit. Yeah, but the better I can see it, the worse it looks. Можно будет воду куда-то для чего-то взять. Что это? Хинт? Не. О, сколько? Cool. О, get ship, find secret. Окей, пока нету заданий, короче. Water hazard, ключи. А что это? Sort of like an eye. Yeah. Hi there. Hi. Ну что, давай тогда ключ от этой. I think I'll browse around a bit. Try not to touch any. Короче, мне надо монокль украсть у этого опять, потому что, ну, явно да, это об этом как бы шутка. О, пошли сюда. Я помню это место, но я не помню, для чего оно было. It seems to be stuck closed. Вот тут, так, тут больше вообще ничего. Еще. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Так, что дальше? Вот это ж, по-моему, Элейн будет сейчас, или это как бы Overworld? О, вау, оно выходит напрямую. Вау. Тут нету как бы транзишенов, тут все соединено. О, вот, подожди, а что оно как бы на обрыве прям? О, тут украли цветы, вот тут были. Прикольно. И дальше, окей. Governor's Mansion, да, вот это оно. Раньше сразу был переход, а тут... Вау. Вот это, подожди, что-то вспоминаю такое. Вау. Guybrush Threepwood. Вау, у него есть все-таки сабли. Молодец. Hello
Hello, Swordmaster. Я не помню, в какой части она была. Anything but your cooking. When was the last time you had a bath? Да, вот это подходит. When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. Тем не менее. It's nice to see you again. You too. Так. You should never have given up being swordmaster. Ого, это обидно. How's governorship treating you? I hope you're not still sore about that thing that the ship... Да, that one time. You're not still sore about that thing with the ship that one time? Ancient history. О, так норм. I can think of plenty of more recent things to hold against you. Oh. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? No. Да, вот. I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. I can see that. If it isn't about the scurvy project, why are you here? I have my own project cooking. Да, вот. I'm looking for the secret of Monkey Island. Блин, я столько пропустил, наверное, шуток. I don't have it. Well, of course she doesn't have it. If it was here, it wouldn't be a secret. I'll be needing a crew. You interested? Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Да. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. О, так надо им всем объединиться против нее. I'll be needing a crew. Ha! I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended. So unlikely, but still possible? No. Want a crew, go down to the docks and hire one. Docks? Is there a government program that funds No. expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? Damn. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Что ушла? Окей. It's a lot of work being governor. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Окей, это мне пригодится, значит. Наконец-то, хоть какие-то действия, а не только слушание диалога. Я вообще, чем больше это все слушаю, тем больше понимаю, насколько нет смысла записывать такие игры именно. Это как книгу читать. Только ее, когда за тебя кто-то читает. И типа реагировать на то, как кто-то читает книгу, это вообще как бы даже не контент. Stay out of my bedroom, Threepwood. Так, тут вроде было еще, я не могу вспомнить это место, тут была вот полка книг здесь. Ага. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Вот это помню. This looked like my old ship, the Sea Monkey. Я не помню, что с ним случилось. Ага, ну вот, все, окей, проведали. Надо, я хочу вот на Overworld выйти сейчас, вроде это на него выходит. И, о, да, вот оно, окей, Мэйли Айленд. Так, я тут, о, и тут сейчас будут рандомные энкаунтеры или нет? Так, что тут появляется, исчезает? Ага, вот, Форест. Окей, так, а можно ходить пешком куда угодно? О, да, можно. Прикольно, мне нравятся цвета тут. И такое все, знаешь. Ну, пошли в лес, шо ж. Надо проведать просто места былой славы.
The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Просто написано было слишком запутанно, не хочу заблудиться. И все равно можно пойти и заблудиться. Да, тут просто, ну, тут рандомизатор. Тут куда ни пойдешь, всегда попадаешь в... Да. Всегда попадаешь либо туда же, либо по кругу ходишь. О, я помню это вроде бы, или... I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Oh, I used to love these when I was 6. Так, подожди. Museum of Pirate Lore. О, хорошо, когда подсказочки, окей. Хотя немного странно, это было достаточно... Back shortly. А, не все там, окей. Это была однажды достаточно таки хардкорная игра именно в плане того, что надо было делать. Тут, ну, запутанные были достаточно квесты. Так, подожди. А получается, что вот эта гора, то есть она находится... Вот тут начало игры, по сути, да? Мы потом спускаемся вот сюда, Docks, тут всякие вот эти вот улицы две. Окей, Low Street, High Street, Mansion. Все довольно-таки близко и компактненько. Окей, так, а вот это, вот тут был Стив с его кораблями. Ну теперь там, наверное, вообще ничего нет. Wow, that's worse than I imagined. Про всю игру это можно. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Букву надо вернуть сюда. Remember happier times. Просто press F to pay respect именно. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Мне аж хочется включить оригинал, сравнить, потому что он у меня вроде как настроенный. Я сделал себе Like the only available ship on the island right now is LeChuck's. вот ту версию, где, короче, графика такая. Ну, короче, где голоса есть. Ultimate Talkie version есть такая себе. Gaze at the moon. It always looks bigger on this side of the island. Looks like the only available ship on the island right. А, ну да. This used to be such a bright, cheery place. It's a dried up old sea sponge. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Ну, я думаю, надо ее взять или... Stan used... Может, нет. Там дальше некуда? Так, подожди, он попросил принести ему щетку или что-то такое? Или что он там забыл? Нет, да, зубную щетку он забыл. Но она должна быть в офисе у него, а офис его вот тут получается, или как? The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Yeah, exactly. Так, инвентарь. О, можно ишкой, окей. Boarded up. It's soft and extra fuzzy. It's good for relieving stress. Ну, я думаю, нужно что-то, чтобы открыть окно и забрать щетку. Но это позже, я думаю, будет. А пока основной квест должен заключаться в... Во-первых, они все пошли куда-то, вот они там сказали, на какое-то ночное сборище. Так, это музей, это лес. Lookout point. Ну, я думаю... И что, больше вообще негде. Прикольно. Довольно-таки компактно. Все, и быстро так еще вообще прикольно. Ну, именно... Мне такое нравится, что оно такое все. Не заблудишься особо. А то, когда сильно много вариантов, то не очень. Так, можно уже говорить со всеми? I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Спасибо. I'm gonna find the secret. Don't sound much like pirating to me. Why? I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Nice. In the back of the scum bar is... Ух ты, там кухня, да. Вау. Еще всякие. Так, и что дальше? А, тривия. И что, вот это такая... А чё они не появляются? Странно.
И это тут все еще. After all these years, you're still here. It was declared a historical landmark. Tell me about Loom. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Wow. Get lost. О, даже так. Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body is fused with it. I'm more button than man at this point. Damn. Ты шо? Это все так страшно для него. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. The rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Он просто уже так это говорит, ну, уже ему неинтересно, это классно. И в то время, а я Loom тоже недавно настроил, чтобы оно у меня Pixel Perfect Scaling отображалось, и чуть-чуть поиграл, но опять вот я дохожу до моментов, где непонятно, что делать, и выключаю, и никогда больше не играю. Ну, галимо, мне хочется, чтобы оно все беспрепятственно шло, чтобы не было таких моментов, где ты вот пришел в комнату, куда думаешь, надо применить предмет, куда всю игру шел, приходишь, а там тупик, и все. И надо вернуться там в какое-то место, которое ты пропустил, потому что не знал, что где-то там была дверь за каким-то углом. Так вообще. Ну, тяжело в эти игры играть. Мне поэтому квесты очень так, жанр на троечку в целом. Это я так просто как из ностальгии. И тут эта вся игра о ностальгии, поэтому интересно. Place does seem different from what I remember. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Вау. Nice talking to you. Yeah. Наконец-то вот реально игра, ну, разбирается с тем, в чем началась. Ну, про секрет, короче. Даже тут есть секрет Monkey Island, хоть немного. Nice and hot. Wonder how long I can stand here before bursting into flames. Надо будет применить для чего-то. Пошли на кухню. О, открыто, наконец-то. Вау, тут более-менее... Нет, ну, кстати, немного... По-моему, кухня была дальше. Вот она как бы продлевалась еще туда. Я не так ее помню. Странно, я достаточно fine, good, peachy. Same old, same old. Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when тот же самый, он же был, по-моему, вообще мале дурне, этот сам повар, а сейчас типа вот уже такой больше стал, скажем так. She's good, no pieces missing, still in public service, fighting scurvy now. Still in public service, fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Okay. Pirate leaders, real pirate jerks. Leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. The roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey. Классно, реально, я так сейчас думаю о том, что это самый честный способ вот как бы
То есть, вот что у них на уме, вот о том, что вот поколения меняются, о том, что вот они вот уже поколение этих дизайнеров, этих квестов, то есть жанр тоже уже как бы трансформировался вот в эти интерактивные фильмы и прочее. И они это все показывают через тех же персонажей. Ну, короче, интересный подход, то есть сама концептуальная, то есть мне такое нравится. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Кстати, да, он же может с ним не кооперироваться, а украсть его корабль. Это, кстати, вариант. Keep up the good work. Thanks. Will do. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Просто добавил звездочки, там была половина, он добавил еще 6. Nice. The food is more exciting when you can smell the risk. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Well, it's definitely a mop. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer to keep it that way. Looks like a mugshot. Active little guys, aren't they? Вчера просто играл же в Night and Bugs, там тоже Maggots были, но они были в холодильнике, и я так подумал, прикольно, ну, как они по-разному одну и ту же ситуацию прокомментировали. А тут, ну, тот же самый художник, просто интересно. Совпадение. Ага. String. Что птица расскажешь? The plaque says, in memory of looming seagulls of old. О, это как бы деревянное, прикольно. Так, что тут еще? Вау, вот это я бы не заметил. Что? Тривия карт? О! Круто! Их, то есть, получается, здесь раскиданы повсюду. Ой, мне вот это вот единственный, наверное, игровой момент за всю игру. Так, а тут что? Это Грог, я надеюсь. Ага. Ему же оно как бы невкусно. Но тут вроде Грог не нужен. Я надеюсь, тут не надо будет расплавливать замки опять. Хотя, если бы надо было, это была бы прикольная отсылка, в принципе. Так, но я не буду с ними говорить. Пока, наверное, пойду уже к Личаку можно. Мне никогда не нравился. Я не хочу. Мне не нравится в этих играх сюжет, как бы. То есть, когда оно такое, знаешь, эпичное, там все лещип. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Вау. И он при этом сам принимает. Так, я не могу двигать. А, это не он. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Huh. Clipboard doesn't get a vote. Кто это? You look like a guy without many options. You want a job? Short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Wow. Блин, я не знаю. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Что такое боцман? И мне просто не нравится даже в таких играх, где нужно притворяться кем-то еще, врать, что я умею там что-то делать, типа быть хирургом. Ну какой из Трипвуда хирург, да? Поэтому мне, ну, ганнером хочется быть, потому что экшен игры, но это же квест, тут не надо. Maybe swap is not bad after. Second mate вообще-то кажется как единственный правильный ответ. Do you honestly have any idea what a second mate No. does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. Well. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. О, да. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay?
Да что, он не 8, он как раз 10. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree. Is that a definite requirement? Sorry. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. Maybe Slavi's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Смит, Джон Смит, Эндрю Личак. Окей, ладно, мне не нравится врать. That's what I thought. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm afraid I can't hire you after all. Блин. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Точно, прям как тот сказал. Ньютони, точно. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Mop? Зачем? I hope this isn't one of those party cruises. Looks like this is going to be a long journey. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. What? О, карточка. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. I hope this isn't one of those Окей. Так, ну, соответственно, надо... А чё он сказал, что ему нужна вдруг... моп? При чем тут моп? Why was Wally in such a hurry? Моп. He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. What? Вау, тут прям такая, жизнь. Так, я хочу тогда... Оказывается, мне нужна швабра, хотя... Так, надо ему сказать про хелс-инспектора. Ooh, I think I hear the health... What? Where? Just kidding. Блин. Что про моп? Trying to tell me about mops before? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Прикольно. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Вау. Я вспомнил что-то Jedi Fallen Order, там, где он, получается, тоже искал лайтсейбер свой, хотел сделать, потому что старого учителя его, типа, не слушался или сломался, и он пошел сам свой кристалл искать, и потом, ну, этот кристалл его в этих пещерах звал. Прикольная сценка, конечно. What kind of wood is the tree? What? What kind of wood is the tree? That is something you must Yeah. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Okay, I guess I'll do it. What's wrong?
You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Okay. Surreptitiously escond with the mop. Well, it's definitely a mop. Окей, окей. Я надеюсь, что реально надо будет что-то делать, а не просто ходить разговаривать со всеми. Потому что, допустим, искать дерево в лесу уже вот какое-то хоть задание. А то, как бы... Так, что тут еще? Все почему-то вот на каком-то... А ну, где они там? Не-не-не, вот это... О, он уже вернулся. Давай украдем его монокль прям сразу. Give me your monocle. Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Вау, озвучиватель тот же. Wally, whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Карта леса давай. Wood map. Give me. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So yes. The cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. That's cool. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Wow, that's cool. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island? Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Кто же забрал его, интересно? You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Bye. Okay. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. It's a map on a fan. What'll they think of next? This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. What? They're like glasses, only way less convenient. Oh, look behind you, a three-headed monkey. Вау, сработало. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Вот это ж ключевая фраза. Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Прикольно. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Ooh, those look fancy. The finest... Cool. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. I had a map like this once, but I sailed left. Так, подожди. Что-то sailed left. Так, map that taller than him. Sailed left. Сильно That тонкий looks like юмор. a treacherous voyage. It says rating, cursed black diamond. Damn. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Good old mazes. Can't get enough mazes. I try to steer clear of sea monsters myself. Somewhat understated and somewhat overpriced. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps.
Cool. Так, я все увидел. Вроде так. Ага, вот это. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. It's a long, small map of somewhere far, far away. Ooh, looks chilly up there. Прикольно. Они ж как бы мир еще типа только начинают исследовать. Вообще прикольно вот в таких играх, поскольку разные аспекты как бы проявляются, то оно позволяет представлять, что там, ну как бы, знаешь, расширяют воображение иногда моментами. Так, где находится ключ? О, начинает. Вот это мне, кстати, не нравилось, когда переключают и показывают. Да, вот что тем временем Личак делает. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Надеюсь, мне это все не надо будет собирать. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. Так а зачем ему метла? Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Окей, that makes sense. Так, где вот это, да? Ага. С этой, скорее всего, надо будет говорить много. Hey, Guybrush! Hey, kid! Так, давай монокль использовать на You look замке. like you're having a good time. I can read the serial number. Yeah. I'll write it down so I don't forget. Nice. Так, все, пошли, значит, открывать. Подожди, а для чего? Допустим, вот если я хочу... Я не знаю, мне что-то первая идея была, во-первых... ну, кстати, можно вот это взять и почистить. Не, нельзя? Окей. Вот мне хотелось вот этой вот игрушкой... или подожди. Пропитать водой, короче. Ну, тут похоже, что нельзя так. Веревка. Пока не для чего. Пойду, короче, замок сделаю. Welcome back. Hi. На. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. coincidence. I had no idea. Класс. Просто получилось. Именно даже... No questions asked. Hey, kid! А зачем мне его освобождать, They say кстати? the only real prison is the one in your head. Mhm. But take it from me, that's a load of barnacles. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. I already copied the serial number. Hey! Hello there, son. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Damn. See you later. Yep. А может тут реально не I don't надо? remember this place being so... Не надо даже некоторые квесты выполнять. Так, надо с этой поговорить зачем-то. Once you have a key, you've got to open the door. Nice. Things are not what they seem. Ты шо? All keys are gold. Так, там, по-моему, тот магазин мог открыться уже, который... вот тут. Не? Property foreclosed by...
А, ну да, этот закрыт. Там... Подожди, а где, кстати, Элейн сейчас тусит? И почему мне дают возможность флаер забрать? Так, он сказал моб и еще что-то нужно было. Чтобы... Так, и там эти ушли. Так, into... Ой, блин, я шел, а тут значок ходьбы прям там же, где... Вряд ли мне сюда, но я, честно говоря, вот это тот момент, когда непонятно, что делать, и ничего не хочется делать. И хочется выключить, и никогда больше не включать. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. А? Шекспириан? А каким образом? О, вау, оно меня обратно на остров запускает. Прикольно. Шипьярд. Так, а что у меня есть, что можно открыть? Хинт. Честно говоря, да. Моб. А, да, точно, моб. Да. Не надо. Я вспомнил про моб. А, надо было просто список заданий посмотреть. Форест. Мне, честно говоря, карта нужна для Фореста, собственно. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Почему не было опции про карту у этого? Уилли. Или Волли. Волли, да. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood. Bye. Ну, в принципе, вуд можно найти где угодно. Или, а может, я должен заблудиться в лесу? Так я все равно должен пойти. Так, а тут нету, кстати, возможности выйти на карту сразу. А то далековато бегать каждый раз, реально. Да, реально есть возможность, допустим... Quartermaster recognizes me. Make a mob, find tree. Окей. Блин, как... О, как быстрее... Not much, but... Быстрее выбраться на общую карту. Это надо, в принципе... High Street, Low Street. Who knows? Прикольно. Места, конечно, все равно ностальгичные немного. Да, неудобно каждый раз выходить тут. О, а что в музее, кстати? Может, там что-то и есть. Шип. В Шипе там был один... А, там было ведро, но это не то. О, музей открыт, ура! Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Authenticity is our watchword and our pledge. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Прикольно, это было... Не, ну там библиотека была похожа на это. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Сжёг его письмо. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous peg leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Ого. Sounds painful. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. What can you tell me about this eye patch? Laney. That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney,
the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Во, все равно, disguise это нам подходит. What's this melted lump of It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. Ooh. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very Так, я interesting. не видел, что там было написано. Tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Вау, тут именно про него музей, считай, весь, потому что он участвовал там. Storeroom. Так, что тут еще? Ага, замок. О. There's some very tiny writing on it. О. Что ж тут надо сделать? Сейчас он скажет, не смотри. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Окей. Может, нужен еще один этот? It's locked. Монокль. Так. It's locked. Что значит locked? Замок. Не? Воу. Why do you have this big gear? It's from the Malay Clock Tower. Stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. Damn. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. А убрать тогда что-нибудь? Так, а где? Еще тут есть... Ой, это... What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. Wow. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Damn. На самом деле, вот это достаточно глубокая мысль. Я сам такой это все слушаю, воспринимаю и такой, ну, то есть проникаюсь как бы, ну, и мы же реально не, ну, ассоциируемся с Трипвудом, и это не про него, а про нас, то, как мы воспринимаем. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Malay. Okay. Пошутил. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. I did. Unpaid, of course. Intern. Понятно тогда.
Факты хорошие у него. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. О, физика. Оно двигается с разной скоростью. Мне кажется, ну, это дерево может пригодиться для того, чтобы сделать швабру. Ну, наверное, нет. Наверное, надо идти в лес. Такая прям игра вся реально пропитана вот этим вот. Вау, там кто-то пробежал. Так, что тут? Надо смотреть на... О, что-то. О, тривиа карт. Про цирк что-то будет, наверное. О, прикольная музыка тут. Басы мне нравятся. Так сделай. О, еще карточка. А тут интересно будет еще этот... ну, я так понимаю, тут не только Melee Island, тут будет еще что-нибудь наверняка. Да, оно там как бы рандомное. Блин. Про эту... А ну, может там сейчас дерево можно... Так, а ему что, любое дерево нужно? Наверное, нет. Ой, еще... О, я бы не увидел. Карточка. Окей. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Блин. О, это опция, оказывается. Так. Что это? А, угу. Что-нибудь бы применить на... Так, а ну, ага, у меня еще нету... Надо, кстати, пойти, наверное, еще раз взять, попробовать эти... На Лоу-стрит у Волли еще один монокль взять. Через 2 посмотреть. Оно вроде так работает. Это будет как бы похоже на то, как он грог в нескольких стаканах. They're like glasses, only way better to have one for each eye. If you say so. Да, надо будет их объединить просто. Щит, надо пешком идти. А ну, если так пойти, может, быстрее будет. А, тут же наоборот, пешком надо идти. О, дабл-клик ускоряет. Я надеюсь. Так, и теперь что надо было посмотреть? Ага, в музее надо украсть штуку для дисгайза. Соответственно, вот этот с вот этим. One monocle is good, two is better. Cool. И теперь вот так. Ah, crystal clear. Yeah. I'll just write that down. Nice. О, класс, хорошо, что можно ускоряться. Я бы, если бы играл на эмуляторе или типа того, то ускорял бы. Так, low street не совсем удобно. High low, ну да, в принципе. Ой, не тот, окей. Ключник тут. Welcome back. Hi. Жалко, что мышкой нельзя скипывать диалог. На. А что он бесплатно делает? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Окей. Мне нравится, что вообще без вопросов все. Ну, в принципе, тут лучше так идти. Да. Только я все еще не знаю, как дерево кусок найти здесь и где. Так, а тут... Так, а как мне его... Подожди, мне же надо как-то его отвлечь. О! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. Сигнализация. That is a real... That's folded perfectly. О, так мне, наверное, что-то надо еще сделать было тут.
That'll do, Parrot. Huh. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Вау. Окей. Ну, в принципе, я так и ожидал. Так, все, я не знаю, что делать. Да. What would you like to know about joining crew? iPad мне нужен. О, вот это. Parrot. Точно, у меня же есть печенье для него. А ну-ка. Меня пустят сюда? Welcome back. Окей. Please try not to touch anything that's... Тю, все восстановили. Так, на тогда, короче, печенье этому. А пока он ест, надо взять вот этот маленький ключ сюда. Вот, и вот это взять. И закрыть может. Или просто. Тю, норм. Точно, я про запечение забыл. Ну вот именно, вот мне поэтому квесты и не нравятся, что мне вот это думать еще. You expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. Кто это? We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? То есть они все-таки там вместе что-то делают. Что я взял? Какой-то iPad, окей. Зачем? Что там? И... Давай, там, я не знаю, моб. Да, кстати. Да, wood. Need to get sample from existing mob. Так это же его. Where have I seen the mob before? Так, ну это же там же не совсем, ну это же его. Он же сказал, что у каждого своя. Я верю ему, я хочу свою найти. Чё оно не учитывает свои же правила? Обидно. Ой, это кто тут? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Окей. Right away, sir. Ага, это мой шанс отвлечь этого как раз. Так. You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Надо будет пойти и спросить Гавернера. Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Он только про рецепты думает. Where did you say he had the dish he wants you to make? If I brought you a recipe, could you make it? Of course. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. I'll see what I can find out. Окей. Я так понимаю, мне надо будет все-таки его отвлечь, чтобы он пошел еду относил, а я его метлу украл все-таки. Подожди, так зачем тогда карта? Сейчас, куда ближе пойти? Сюда или туда? Да не туда! Такое дурацкое. Прикольно такие эти ситуации всякие. Быстрее, быстрее.
Куда там надо было? Ага. О, так она отдельная на карте. Место, хорошо. Там сейчас все, тем более, да, Элейн тоже. Как бы поменялись. О. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. А кукбук есть? О, вообще-то да, тут разные книги. О, ingredient. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Nice. Так бери. Can I borrow a book? You got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. В каком смысле? Does not include Secret of Monkey Island. Ага. It's thicker than I would have imagined. Так, надо название все-таки читать. Big Book of Treasure Maps. Окей. Voodoo tricks you can do at home. О, я помню это. Do not try these tricks at home. Endless tale of voyage that would not end. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Спасибо. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Ха, Лон Чейни. Окей. Can I borrow a book? Начинается. I'll pay for it. I don't need your money. Так а как тогда? Это с ней единственный метод разговора. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? Barbie LaFleur catered that event. I own her cookbook, but I don't know any of the recipes. Окей. That's helpful. Хотя подожди, это не та, что старуха, которая в окне кричит. Да, где? Do you know where I can find Barbie LaFleur? Middle of the Atlantic Ocean? She's halfway back to France by now. God damn it. Remind me what you said about the recipe I asked for? I said I didn't make the food. I should let you get back. Yes, you should. А как, например, может, надо ей вернуть какую-то книгу? Так а как я могу вернуть книгу, которой у меня нету? Или если он забыл... Окей, давай попробуем взять, а потом... Can I borrow a book? You never brought... You never... I forgot. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Так... Так, я не знаю, что делать опять. Подсказку мне. Borrow book. Forgive you before she'll let you. How can I? Yes. Words alone not enough. No. Find something to give her to make you stick. Stick. Что? Something magical. Foolproof solution that even you can't mock up. Magical. Окей. Интересно, она так не прямо намекает. В принципе, даже так интереснее. Я бы сам, то есть, не думал в этих terms. Что там трендит, а ну? No one ever works together. All want their own pride. О, а что тут я тут еще не был? It seems to be stuck closed. Так, magical. Magic у нас тут только вот это. О, тут же, наверное, еще всякие объекты. Оу. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Everything's spilled out of it in a puddle. Not for me. Looks like it's been there forever. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Понятно. Someone's very excited I'm looking at this sign. Что-то тут... Not very practical. Что-то тут так как-то shrunken head with long, stringy hair. лениво все. They're not. But the tourists like them. Лениво описано. Так, давай.
I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. Пригодится. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. That's okay. I got what I needed elsewhere. An empty basket. I should have gotten here last month. Too bad it's empty. Keep up the good work, buddy. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. Вау, можно прям купить все. I need you to verbally agree to a release of liability. What? Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, О, все, я понял. and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope. Окна ломать это другое. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbly-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed Там у одного из пиратов был нож, может это как-то связано? Spreads, bedspreads, or thread may damage the product. Product is sharp and should not be carried at all times. Keep the product away from the manufacturer accepts no Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question as it could create a liability issue. Все так именно все просто. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. Wow, it's like how a convenient. Card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Вау, какое совпадение. О, все, круто, и главное, на все хватает. Impressive cauldron. What's cooking? The feast of knowledge. Nice. Вау, получилось внезапно. Окей. Я вообще не догадался. Я бы думал, надо книгу нести. Так, ну вот сюда, в принципе. Вроде как только... Подожди. Ну да, жабу сейчас дам, и она даст все книги. Думаю. Сохранится, наверное. Я не знаю. Пусть будет. Да, давай сразу начнем с подарка. На. Here. What is this? Frog? It's a forgiveness frog. For when words aren't enough. That is complete nonsense. And yet, I am going to forgive you for losing my book. I can't even explain why. I just have this sudden, inexplicable urge to forgive. Nice. You better not be up to something. Just don't lose the frog, okay? Wow. No, I'll keep it with me always. Вау. Тупо работает. Так, ингредиенты. Can I borrow this cookbook? Of course. You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Я бы хотел бы, чтобы надо было вернуть. И еще вот эту давай. Лончейни. Ну хотя... Сейчас. Combat Strategies. Давай вот эту попробуем взять. Can I borrow this book? One book at a time. Окей. Подожди, так мне же надо, наверное, собственно, ингредиенты посмотреть. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. То есть, наверное, самому повару лучше сразу отдать, окей. И вот тут.
А, и надо было еще, ну потом, если что. К Стиву пойду, оно там для чего-то якобы надо. Ну, зубную щетку ему вернуть, наверное, пригодится для чего-то. Так, и... А ну, на. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Окей, он теперь будет как бы занят и не видеть. Оп. О, все, и мы теперь со шваброй. Так подожди, а что она у меня в руках все еще? Может и надо понести. Keep your hands off my mop. Найс. Так тут, может, надо в окно. Там я видел окно открытое было. Вот тут вот это. Вот сюда надо вылезти. И там плюс одно недавно разбили. Хотя он все равно, наверное, поджидает за каждым окном. А у вас подожди. Странно. That's weird. This will be excellent. Так, а как тогда? Wood. The plaque says, in memory of looming sea. Да вряд ли это как-то относится. А что ж делать с метлой тогда? Так, ну давай еще подсказку. Моб. Да. Kitchen, да. Something sharp. Sliver of wood. Ага. Я бы никогда не догадался. Ножом резать. Давай так тогда, окей. Вообще, вот это вот. И все. И теперь уже автоматически эффект того, что я сам... О, да, ну так, еле-еле. Он все равно заметит, наверное. Здесь он взял его. О, окей. О, все, наконец-то. Вот, и, ну, мне теперь, вот, то есть, того, что ты посмотрел подсказку, то реально, ну, как бы, просто галима, что, типа, вот, все, сам не догадался. Такое, чисто по инструкции все проходишь. Я знаю, что это всегда хуже всего. Но сам бы я не догадался, особенно, когда вот так вот нас срочно. Вот. Looks legit. I'll see what I can do. 10 minutes later. Here it is. Вау. Быстро. А что он... это как раз вот мне дали карту от того места, где он нашел в лесу то дерево. Или... Да, ну где такие деревья растут, получается. Интересно. Я сейчас хочу еще к Стэну зайти вот и этим же ножом попытаться взломать окно. Хоть в контракте говорили, что нельзя, поэтому надо сохраниться, наверное. И сейчас, допустим, взять ножик на окне. Вот. I don't want to wreck my brand new shiny knife. Окей. Быстро. Все, пошли с картой. Или что? Или мне надо ее держать в руках? Да я думаю, она автоматически применится. Или как? I guess I lost my way. Well, goddamn... правая кнопка. Ага, вот. Тут реально, получается, надо... Так, а где? Подожди. Где начало? Вот это. Или нет? Какой-то мостик. Вроде он там был. Да, это выход. Да, музей, вот. Значит, сюда, потом направо, потом направо, потом направо, потом вверх. Потом влево. Столько... Так, то есть... R. Up. Left. Up. Left. 3. Вверх. Влево. Я не запомню этого. Так, значит, смотри, сейчас направо идем. То есть раз. Потом еще раз направо, 2. Еще раз направо, 3. Теперь вверх. Так. Раз, 2, 3, вверх. Потом лево, вверх, влево. Сейчас влево. Вверх. И сейчас только влево. О, круто. Может получится что-то.
Или... Вот, тут, по идее, должны быть деревья. И потом еще раз влево или сейчас. О, еще раз влево. Вот оно, да. Вау. Вот. Вау, получилось. Реально сработало. This must be it. Wow. The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. That's a save. Класс, да, я помню в первой игре похоже что-то было. Вот эти ежи, они мне напоминают мумитролей, короче. Вау. Mind your mama, little prickly kids. Прикольно. А зачем они тут, интересно, может им надо что-то предложить, например, там... Вряд ли, окей. Hey, little fella. Столько животных тут, что тут происходит вообще? The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. It's like there's a welcoming committee. Что-то да, странно, все животные здесь. The distinctive shape tells me Окей, this ну is the как, rare endangered Malay что делать Island с mop ним? handle tree. Резать? А зачем? Зачем кидать? Ага, о. Окей, да, нормально. Часов несколько. Что-то он как-то не совсем умеет. Порезал просто. И скромсал все дерево. Животные сейчас все грустные, напуганные. Еще и сжег. Молодец. Плачет. Класс. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Молодец. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Hey, little dear. Просто дрожат, плачут. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Почему это так смешно? It's probably time for them to fly south. Все равно пора на юг. Молодец. Ну, Гайбраш как бы умеет. I'll take a shortcut back. О, класс. Мэния. Через много часов. Окей, так, я не смог зубную щетку украсть, но у меня зато есть хендл, а для него нужен как раз, я думаю, вот этот Shrunken Head, он выглядит как что-то, что можно вот сюда применить. Вот. И а зачем она мне вообще нужна? It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Sure. Ага, а вот это сюда? Подожди, я не понимаю, зачем это вообще надо. А, вот, put on. Окей. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Окей, правильно. Я еще думаю, всю игру можно будет ходить или только в нужном месте. О, ага. А что, куда надо было это? Я уже не помню. Что-то там насчет... этого, лячак. По-моему, я еще не все там сделал. А ну, что-то насчет... Да, вот. Айпатч, его достаточно? А зачем швабра? Я думал, это вместо волос, чтобы одеть. Вот, вот тут надо вот уже одеть, я так понимаю, да? Ой, вот так. Да. Put on. Может... I think I should move farther away from the quartermaster first. Так, мы же уже... Ага. Там оно просто не работало в начале экрана, а тут тоже не работает. Так, а вот это? It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. А ну-ка. Вот. Threepwood, are you trying to fool me by wearing an eye patch? Who's Threepwood? That is the worst disguise I've ever seen. No, of course not. Just having a little eye trouble. Blepharospasm. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten something.
Там, по-моему, вот в магазине волшебном было что-то. Better take off this eye patch first. Не обязательно анимацию даже. Так что, опять что-то с магией надо делать. Странно. Да, надо сейчас это, no refunds. Надо рефандить. Can you fix this? Да. Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. Может, надо книгу сначала прочитать? As I suspected, the magic has long since drained away. One moment. Чё, прикольно, все-таки. Магия все решает. Бутылку всю. Spirits of deception and death, drink Так, сейчас запись хоть уже. your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Превратиться в кого-то. Well, how do I look? Damn. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? John Laney was especially known for impersonating monsters of various types. That's cool. You failed to mention that earlier. It's not a strong part of the sales pitch. I'll just wear it when I really need to. Прикольно. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Так, я еще должен вернуть книгу. Я хочу вернуть книгу все-таки. Потому что, как бы, знаешь... I'll take the high street this time. Плюс надо было спасти Стэна. Ну, там зубная щетка, я не знаю. Как бы это вроде как не основная миссия. Ага. Надо теперь взять книгу. А, я же отдал повару. Oh no. А, ну все, значит, не судьба. Да, скорее всего, просто нет возможности вернуть. Хотя, может, он уже приготовил? Мне просто любопытно все-таки. А ну-ка. Пойду к повару. Я хочу вернуть книгу. Не туда чуть-чуть. Я сам уже как вот этот. It's Carla's copy of Ingredients. Да, все, давай. I'd like it back. Brilliant innovation. Are you done with the cookbook? I'm still using it. God damn it. Так, а что ж делать теперь? Ну, в принципе, ладно. Может, и нельзя сразу, или никогда. Окей, лучше уже сюда. А, не, все, можно, в принципе, уходить, да? То есть, iPatch. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Bring your own broomstick. How's this for a mop? Oh, I think that might be someone I used to know. Wait a minute. I've seen this mop before. Where did you get it? I made it myself. I made it myself. If you say so. I'm keeping my eye on you. Does that mean... You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Huh? Scambar? Эти. What's on the Chuck's ship? He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on.
I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Прикольно, они как бы... How? I've got a spy. Прикольно вот это выглядит. И, оу. Они, получается, новые враги. Вау, там такой красный огонь, это там, где этот, да, личак. Прикольно, вообще что мне нравится, графика. В принципе, все, игра пройдена. Я как бы вот всегда в этих играх начало самое крутое. Но концовку, блин, я теперь грущу от того, что я так и не запишу концовку. То есть от того, что я записал вступление, вообще же ничего не как бы... Хорошо, что оно на главы разделено, я следующую главу в следующий день включу просто. Но записывать я же теперь не записываю серии. You turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is Птица что-то слишком явная. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Can I leave? Can I leave the hold? No! What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is? I throw you back down here. Nothing's worse than this. Okay. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. Damn. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Damn. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this whole sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo-ho, yo-ho, pirate's life for me. Так, вот это моя моб, да? Окей. О, даже надо все-таки вручную. Looks like you missed a spot. Спасибо. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Так, а это что? А, ух ты. Вау, так оно интерактивное. Так, а можно пока посмотреть, хоть что это? More chickens? Окей. Murray? Indeed. Oh. I am Murray, the all-powerful demonic skull. Wow, But you have me at a здесь все. disadvantage with it, zombie man. Have we met before? А, он что, не помнит? No, but I'm a big fan. Ah, my reputation precedes me. Locusts. But I will sign no autographs. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. Вау. Окей, знаешь, что все достаточно как бы игры. В принципе, вот оно так именно круто все сделано, что реально вот полноценно, ну просто хочется
себе дальше играть, все любопытно, вот кажется, вот как отсюда выбраться. Интересно. Fine. Ого. Так, подожди. Get on board, new crew member pamphlet, LeChuck, all right resort, get inspired, follow lead, betray trust, throw tantrums, commit fraud, overstay your welcome, bear false witness, destroy beloved, destroy beautiful, threaten bodily harm, commit bodily harm, murder those who get in the way. Из его книги вырезка. Get to work, don't get fired. The ship is enchanted to be unboardable by anyone but the crew. That includes you. So don't worry about it unless you get fired. Then worry. Ooh, interesting. Huh. Может, я должен get fired? The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Ха. А ну, да, все-таки надо, все-таки. А покуриться нельзя? Можно. Close enough. I'll let that one alone. She's got an egg. А, его видно сквозь... Ого. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. А, окей, то есть... Probably fine. Мазать, в принципе, можно все. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Okay. Oi, you missed a spot. Спасибо. Мне надо больше. О, это чтоб squeeze through. Так, о, chicken feed. Так, а ну-ка. Надо... Сейчас, зачем куриц было мазать? I wonder what it's made out of. Окей, надо угостить, наверное, хотя я не знаю зачем. I don't think so. На. Nice chicken. Don't bite my fingers off, okay? I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. О, так оно для каждой одно. Окей, я думаю, надо их покормить зачем-то. На всякий случай. Там просто эхо такое прикольное на них. I wonder what it's made out of. Прикольно, вот я же говорю, что так все сделано, круто, что. Count my blessings. At least they don't smell like live chickens. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Okay. This is now a slightly greasy porthole. Так, ну что, пошли. This is now a... The grease helps. A little. Ну? The grease helps. A little. Все. How come you're working for Captain Madison? Надо его выкинуть в окно. Your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Можно его предложить ему пойти куда-нибудь? А если я все-таки должен... Давай, наверное... А, нет, если я сниму... А ну. Если я сниму, то, скорее всего... Так куда ты полез? Я не нажимал. Yeah. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Так, а ну, если снять. I better leave it on while I'm on the ship. Ага, я понял. Тогда... если сказать ему, что это disguise неправильно... Ага, нет. Ну, я не хочу хинтбук использовать пока. А зачем egg? А зачем... Что делать? You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Ой, это что? А. Может, надо его... Может, надо... Seriously, get some new dialogue. You missed a spot. Oh, nuts. Надо все запачкать, короче. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Я не знаю зачем. Looks like you missed a spot.
Nuts. Looks like you missed a spot. Быстро говорит, главное. Looks like you missed a spot. Nuts. You're getting it in my eye. А чё он не пачкается? О, ага. Окей. Вроде как больше нечего запачкать здесь. You missed a spot. Nuts. О. Looks like you missed a spot. Nuts. О, несколько раз можно, окей. Oi, you missed a spot. Nuts. Еще давай. Вау. Looks like you missed a spot. Nuts. Вроде уже некуда. Да, уже больше оно не становится. Все. Теперь получилось. Только я не знаю, швабру брать с собой или нет. И яйцо нужно ли мне? Я не думаю. Escape, короче. It's working. О! Ей! Воу! I can't see anything. Прикольно такое все. Атмосферненькое тут. Воу! А, он же 10 минут может... Ой, да, 8 минут ровно. Окей, так, что тут, по-твоему? That's a big rudder. Радар? Что такое радар? Почему? Зачем? С ним надо будет что-то сделать. Интересно, вот прям такое все, вот уже игра продолжается. Ну, норм. Немного обидно вот мне на самом деле, что я же говорю, не запишу концовку. Я не буду знать, когда концовка и в чем секрет Monkey Island. А в итоге я зря это все записывал, опять же. Вот это обидно, но... Всю игру я стримить вообще не хочу, потому что как бы оно, ну я же говорю, бессмысленно. Yeah, it's fine. Оно вообще, от квеста это максимально нестримабельный жанр, так сказать. И, ну, может, я однажды про эту игру где-нибудь еще упомяну, когда пройду, то скажу, вау, действительно, такая концовка интересная была. А пока сейчас вообще не знаю. Ну, мне нечего про нее будет добавить. И, короче, галимое видео, выключай.